you know what is a functional isomerism. The formula will be same, but the functional group will be different. So that's what we mean here in this functional keto. So I'll just simply put it in a very simple way to remember this tautomerism. So this is a ketone. You have a ketone like this, where you may have a alkyl group on either side of this, and this will be in, we can say, resonance in சொல்லலாம், இல்ல tautomerism சொல்லலாம், tautomerization சொல்லலாம். அதில் double bond வந்து இங்கே shift ஆகி you will get an alcohol group here. So this will be an ene and all. This will be keto form. So usually the keto form is more stable, because in organic chemistry C double bond O is very stable than C double bond C. Stability is more for C double bond O than in C double bond C in organic chemistry. So this is a type of functional isomerism. There are many names to it. The entrance la vandu oru names ungalku idla kudupanga ungalku. So adanaala I am just listing out the names so that you can remember that it's also called as cryptomerism, allilotropism, or desmotropism. There are many names. So depending upon which professor is setting the paper, they may use that name, and you should be familiar that it is representing the keto-enol tautomerism. So it's a dynamic isomerism. That means the keto form and the enol form are in a state of dynamic equilibrium. So they are in a state of dynamic equilibrium. So that depending upon the nature of the ketone and the enolic form of that particular compound, one form of it will be predominating in the equilibrium mixture, which will be responsible for the products that are formed with that compound. So usually, depending upon the nature, one form of the tautomerism will be a major product or majorly present. Usually keto will be the major form, enol will be the less stable form, but in some cases you will have the enol form will be more stable. We will be seeing it in later. So first we will see, so this is what is called as the keto-enol tautomerism. So you have a keto group, you have an ene and alcohol group. So you can see the migration of the hydrogen. It's basically a migration of hydrogen, you can say. You can say that it is a migration of a proton. That's why it's also called as prototropism nu kuda solluvaanga. Nariya names irukku adukku. Prototropism, proton move ஆகிறதுனால prototrophy சொல்லுவாங்க. cation move ஆகிறதுனால cationotropic கூட சொல்லுவாங்க. Cationotropic, in the மாதிரி there are many names to this. So basically there is a migration of a proton in the compound. So this contributes to the formation of the tautomers, and tautomers can be isolated. They are not like a transition state. They are very stable form, and therefore they can be isolated by any of the known physical or chemical methods depending upon the compound. So these are some of the simple and basic features of the keto-enol tautomerism. We will now see what are the structural requirements. அதாவது இது இந்த requirement தெரிஞ்சிருந்தோம்னா தான் ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து keto-enol tautomerism எக்ஸிபிட் பண்ணுமா பண்ணாதான்றதை நம்மளால சொல்ல முடியும். Okay, so I'll just put the title as structural requirements for a compound. இப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஸ்ட்ரக்சரலாக அதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா that can show keto-enol tautomerism, and எது வந்து நிறைய காட்டும், which will show more keto-enol tautomerism when compared to the other one. They may give you a list of compounds. The only question that you will get in this one or two types of question is which of the following. The first question is which of the following shows keto-enol tautomerism? Which shows keto-enol tautomerism? இது மெயினாக வந்து ஜேஇயில் வரக்கூடிய கொஷின் இது. Which shows keto-enol tautomerism? Which of the following shows keto-enol tautomerism ஒரு கொஷின் வரும். அண்ட் இன்னொரு டைப் ஆஃப் கொஷின் வந்து which of the following shows
most keto-enol tautomerism? Which of the following shows the most keto-enol tautomerism? அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு கொஷின் வந்து ரொம்ப காமனாக ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ரிப்பீட் ஆகிற கொஷின் இது. ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினுக்கான ஆன்சரை தான் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நம்ம. ஸோ எந்தெந்த காம்பவுண்டெல்லாம் காட்டும். ஸோ வி நோ தட் பேசிக்கலி இந்த முதல்ல சொன்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ketone will show definitely a keto-enol tautomerism. Apart from that, what else other requirements are there in the molecule that can contribute to the structural requirement for showing the keto-enol tautomerism? The first one is the compound it should have a highly electronegative atom. It should have an highly electronegative atom இருந்தால் தான் அதில் வரும். For example, say fluorine, oxygen, nitrogen. அது இருந்ததுனா தான் அது காட்டும், இல்லைன்னா வராது. அண்ட் இட் ஷுட் பி பாண்டட் டு வித் மல்டிபிள் பாண்டில் இருக்கணும். அது பாண்டட் வித் மல்டிபிள் பாண்ட், டபுள் பாண்டு ஓ, சி டபுள் பாண்டு ஓ, அந்த மாதிரி சி ட்ரிபிள் பாண்டு என், சி ட்ரிபிள் பாண்டு என், அந்த மாதிரி மல்டிபிள் பாண்டில் அது இருந்ததுன்னு சொன்னால் தான் இட் வில் எக்ஸிபிட் த keto-enol tautomerism like this. Say example like this. So C double bond O இருக்கணும் இந்த மாதிரி, அப்படி இல்லைன்னா C triple bond N இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வில் ஹேவ் இருந்ததுன்னு சொன்னதுனா தான் உனக்கு அதில் வரும். அது ஃப்ளோரின் வந்து ரொம்ப ரேராக காட்டும், பட் ஸ்டில் தேர் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் எந்த மாதிரி கொஷின் வரும்ன்றதை பொறுத்து இருக்குது. காமனாக காட்டுறது வந்து ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன். ஃப்ளோரின் எக்ஸப்ஷன் கடைசியில் உனக்கு சொல்கிறேன். அந்த போன கிளாஸில் சிஸ்டான்ஸ் ஐசோமெரிசம்க்கு வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் சொல்லும்போது ஐ திங்க் ஐ டோல்ட் யூ தட் குளோரின் ஷோஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இன் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட் கால்ட் அஸ் குளோரால் ஹைட்ரேட் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்ட்ரன்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்குற கொஷின்ஸ். அப்படியே அதே கொஷினே உனக்கு திருப்பி வந்துடும் உனக்கு. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு ரிக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் த காம்பவுண்ட் டு ஷோ த keto-enol tautomerism. ரெண்டாவது ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து the compound should have one acidic hydrogen. It should have a acidic hydrogen. ஸோ இந்த acidic hydrogen வந்து முன்னால் நான் இருக்கிற வேறு சில லெசன்ஸில் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். That is, when we add a base to that compound, it should be able to abstract a proton. And acidic hydrogen இருக்கணும், அதாவது ஆல்ஃபா பொசிஷனில் இருக்கணும். பக்கத்தில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் தான் அதை நம்மளால் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். வேறு எங்கேயாவது இருந்ததுனாலும் பண்ண முடியாது. ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் அசிட்டோன் CH3 C double bond O CH3, if you have this type of compound and you have an aldehyde like say CH3 where C double bond O இருந்ததுன்னு சொன்னாலே வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா. இப்போ இந்த C double bond O இந்த ரெண்டுத்தில் வந்து பார்க்குறோன்னா, இப்போ இந்த these are now this is oxygen is electronegative, this is electronegative and this is also electronegative with a multiple bond நம்மளுக்கு இருக்குது. மல்டிபிள் பாண்ட் நம்மளுக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ if you see another compound, say if you take a nitro group, nitro compound CH3 CH2 N double bond O single bond O, nitro group இருக்கு, ஒரு coordinate bond எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ nitro group இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் now N double bond O, so this is an electronegative atom. This can also show the keto-enol tautomerism பண்ணும். அதே மாதிரி if you have say CH3 with the C triple bond N level. So this will also show more electron, this is more electronegative, and therefore these type of compounds will exhibit the keto-enol tautomerism. இப்போ அசிடிக் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, இந்த CH3 CH2ல வந்து இந்த அசிட்டோனில் now if this proton, if you look at this proton, now உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நடத்தினதுலேருந்து நீங்கள் by this time you should be familiar with all these things. Whenever you have C double bond O, the bond will shift to this and this will develop a negative charge, this will develop a positive charge, and therefore this will be pulled towards this side. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு புல் இப்படி இருந்துட்டு இருக்கும். இந்த புல் இப்படி இருந்துட்டு இருக்கும்போது இது இப்படி இங்கே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ this will try to acquire a negative charge and therefore proton will have a tendency to leave because proton is a very good leaving group.
is a very good leaving group. This hydrogen will be removed as a H plus. This is what we call it as a acidic hydrogen. So whenever a hydrogen is removed as H plus, we call that as a acidic hydrogen. So this form, we get this in the CH2, C, you have O minus, and then you have a plus here. When you have a minus here, plus minus pakatla you will get a double bond over there. So you get a double bond over there. So that's just the basic idea of the compound should have an acidic hydrogen. So the basic nature for this tautomerism is the migration of the acidic hydrogen, as I told you already, from the multiple bonded carbon in the C double bond O more electronegative element poi and shift ஆகி இந்த மாதிரி ஈன் OH இந்த மாதிரி ஈன் ஆல் ஃபார்ம்ல கொண்டு வரது so this is the basic structural requirement for keto-enol tautomerism. இதில் நம்ம மற்ற காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் கூட நம்மளுக்கு இருக்கும். Other than the keto-enol isomerism, there are other compounds like say nitroalkanes, where you, as I shown you before in that example nitroalkanes we will have say CH3N double bond O coordinate bond O. In that class CH3 this hydrogen should be acidic. One of these hydrogen should be acidic because nitro group is a deactivating group, so it will try to suck electrons from any of the group attached to that cell like this. So nitrogen will develop a positive charge like carbon C double bond O இருக்கிற மாதிரி இப்படி வரும். So same effect இங்க இருக்கும். acetone சொன்ன மாதிரியே ஆன effect இங்க நடக்கும், and therefore this will try to take up this, and therefore this will try to go out as H plus, and this is therefore acidic in nature. This is therefore acidic in nature. So இது acidic இருக்கிறதுனால, suppose if you add acid or base, we will see that next condition, next criteria. You add an acid or a base. Keto-enol tautomerism can be catalyzed by an acid or a base, and then you will have like this. So CH2 double bond N OH and minus. N க்கு 4 bond வந்ததுன்னு சொன்னாலே அதுக்கு plus charge வந்துரும் அதுக்கு. So we call this as the acid form. Acid form or isonitro form or nitronic form, இந்த மாதிரி நிறைய நேம்ஸ் இருக்கு. Nitronic form or isonitro form. So this is nitro form and this is isonitro form. This is nitro form, this is isonitro form. So these are some of the names and terminologies you should be familiar. Entrance la உங்களுக்கு எந்த terminology யூஸ் பண்ணி வேணாலும் உங்களுக்கு கேட்பாங்க.